Ganesh Bhatt claimed that he gave away the ornaments to his friend Nagaraj Bhatt, and his justification to it was quite ridiculous to hear. He said that he gave it away because Nagaraj was in need of money. He claimed that Nagaraj promised him to return it to him in a while, but did he? Let's find out. After Ganesh gave the ornaments to Nagaraj as expected, he made away with it. The devotees were furious with Ganesh and they even beat him up black and blue. When the cops investigated the case, Ganesh was proven guilty. The cops filed a report and handed it over to the temple trust officials on March 16 this year. The report stated that it was no robbery that had taken place, but it was Ganesh himself who had given the ornaments away. A criminal case was registered against him. As soon as the report was handed over to the temple trust officials, they wanted strict action to be taken against Ganesh. They also wanted to confirm what had gone missing. They went to the temple and examined the lockers. They were shocked beyond belief to see that all the ornaments from the locker were missing. 868 grams of gold and other silver ornaments were all gone in a jiffy. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ಸವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಭರಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೌದು, ಇವರು ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ನಂತರ ಇವರು ಅನುವಂಶಿ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮುಕ್ತೇಸರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಅವನ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇನೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಯಾವುದು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೂರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಥ ತಾರೀಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥ ಸೊತ್ತುಗಳು ಇದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಸೊತ್ತುಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸೊತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. As soon as the investigations gained pace, Ganesh knew that he was in for some deep trouble. What did he do then? He fled from the spot. The cops were on the lookout for him ever since the case was registered against him. It took the cops almost a month to learn where Ganesh had vanished. They looked for him in all the places where they expected him to be, but in vain. They were hell-bent on nabbing him at the earliest, because the devotees were not going to remain silent for long. The cops extended their search to Mangalore and Bengaluru as well. It was on April 9th, 2014 that the cops learnt of his hideout. Ganesh was found at his sister's residence in Puttur. As soon as his location was learnt, the cops rushed to the spot and took Ganesh into custody. When he was brought back to Udupi and interrogated, he tried to play it smart with the cops. He changed his statement. When the cops interrogated him further, he revealed the place where he had hidden the ornaments. 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಅವನ ಅಜ್ಜ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ ದೇವರದ್ದು 54 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಸರವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜನವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಂಗಾರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಜ್ಜನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 2 ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ನಾವು ಕದ್ದಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ್ಳೆಯ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯದ ಭಟ್ರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜೋಯಿಸರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. He kept all the ornaments in the temple room at his residence.
He claimed that he had given most of the ornaments for repair because they had been damaged with time. 472 grams of gold and the other silver ornaments were found at Ganesh's residence. The real reason for Ganesh having given the ornaments to his friend Nagaraj was far from being out in the open. That was Ganesh's secret plan. The ornaments were worth lakhs and Ganesh had his own selfish motives behind taking them. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಉಚ್ಚಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿವಸ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ರೀತಿ ಕಳವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನ ಅಜ್ಜ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ರು ಇವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಕೆಲವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈಗ ಮನೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದದ್ದು, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Ganesh did not know that he had been duped by his so-called friend Nagaraj. Nagaraj had a criminal history. He had duped many people in similar fashion in the past. This was revealed when the cops did a background check. Similar were the claims made by local residents as well. Ganesh was a selfish man. Nagaraj took advantage of that and lured him with an irresistible offer. Ganesh was just 24 years old. He wanted to own property of his own. Nagaraj told him that he knew of land in Bengaluru which he could purchase. Ganesh was lured with the offer and did the unthinkable. Another interesting revelation was made by the cops during investigations. This was not the first time that Ganesh indulged in such a heinous crime. In 2006, when Ganesh's grandfather was alive, he had indulged in something similar and had been caught as well. ತಿರುಮಲಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವರದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುವಂಶೀಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಕಾಪು ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ಅವರಿಂದೇನೂ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. Ganesh was 17 years old when his grandfather was a chief priest and the senior trustee of the temple. He was a respected man in the region, but Ganesh had tarnished his reputation. He stole a gold necklace weighing 52 grams. On 16th March 2014, one officer by name Nagendra from the Endowment Department, Government of Karnataka in Udupi district came to the Padubidri police station in Udupi district and gave a complaint against one person by name Ganesh Bhatt, alleging that the Ganesh Bhatt, being a priest of Mahalingeshwara temple in Uchila village of Padubidri police station limits, has misused the jewelries of the temple. When he was nabbed, the local residents were about to file a police complaint against him. However, it was because of his grandfather that they refrained. They did not want to ruin the reputation of an elitist Brahmin family in the region. Mr. Nagendra
acted upon the complaint of the villagers of Uchila, saying that the villagers alleged that Mr. Ganesh Bhatt has misused the jewelleries of the temple. And Nagendra went for this particular inspection of this temple on 7th March, when he found that Ganesh Bhatt has misused the gold up to about 868 grams and other silver articles in the temple. However, Mr. Nagaraj had the official discussion with the concerned department officers, and then he gave a formal complaint to the police station on 16th March 2014. Unfortunately, Ganesh did not care about the reputation of the family. He went ahead and committed a crime yet again. The Udupi cops are now on the lookout for his friend Nagaraj as well. The cops are of the opinion that the entire story would be revealed only after Nagaraj is arrested. Based on that, our officers in Padubidri police station took up the investigation, and we started following up the accused number 1, who had already been absconding for some time. On 9th April 2014, he was picked up from Puttur. The formal arrest was done in the Padubidri police station, and then based on his confession, the gold ornaments of about 472 grams were recovered from his house in Uchila village. And he has also told about one more co-accused by name Nagaraj, to whom he had given some of the jewelleries, and the Nagaraj in turn has told this Ganesh Bhatt that he would buy land from the income from this which would be accrued by selling these jewelers, and this will be used to buy the lands in Bangalore city for cheaper price, and which would gradually appreciate, and they would make some profit out of it. So we are looking for one more accused by name Nagaraj, and once he is arrested, we'll probably get the recovery of the rest of the ornaments which have been missing from the temple. It is said that greed can make a man lose his sanity, but would you ever go to the extent of hurting religious sentiments of thousands just to satisfy your own greed? Arabalachi Yogaraj, News 9, Udupi.